Hello students, today we are going to study about the general method of composition of forces. Okay, we previously discussed the what is composition of forces. Composition of forces means we are combining a number of forces to get a single force. Okay, and we also studied the exact opposite of composition, which that was resolution of forces. Okay, in resolution of forces we were dividing a force into two or three, and so on. But we usually go for rectangular or mutually perpendicular coordinate directions. Okay, so in the general method of composition of forces, we are, for example, you can see a figure here. In the figure, it is shown that there are four forces. One second. There is a force F1 and there is a force F2. Sorry, F2, and there is a force F3, and there is a force F4. There are four forces acting on a system. Okay. Now we have to find a single force for all these forces. So we have to find a single force. Okay. So there are three steps by which we can get the resultant of these four forces F1, F2, and F3 and F4. Okay. So first step is to determine the component of each force in two mutually perpendicular coordinate direction, which means that in the first case there's a force F1. Okay. You can see that a force F1. So F1 is here. Okay. So first thing we will do is we will resolve it into two. Okay. So one force will be like this. Okay. This will be in the S direction, F1x, and next force will be this direction, Y direction. Okay. We can give it as F1y. Okay. So this way we will transfer the we will determine the components. Okay. Now the direction of force F1x is this because in the previous class I said that if a force is originating from a point, then the direction of the components also will be like this. Okay. Now there's a force F2. There's a force F2 is acting like this. Now we have to resolve this also. So F2 along this will be F2x, and in this direction it will be in the y direction. We are giving F2y. The direction is this because the force is going upwards, so this will go like this and this will go like this. Okay. Now a force is acting like this, which is F3. So F3 is acting like this. So we know that acting like this. So here the one component will go, the y x component will go in this direction. Okay, that will be F3x, and his y component will go downwards. Okay, that is F3y. Okay, now the fourth one, F4. Okay, here one component will go like this, x component F4x, and the y component in this direction F4y. Okay, so we did the first step, which is we are determining the components of each force into mutually perpendicular coordinate direction. Okay, we are dividing the one of each force into two mutually perpendicular coordinate direction. Okay,
and we got all the components in the x direction and in the y direction. So the next step is to add algebraically the components of all forces in each coordinate direction to get the two component forces. So we will do in the x direction. Now we are only taking about the x direction. So x direction, f1x is acting, which is acting towards the x direction, positive x direction, and there is one force f4x, which is also in the positive direction, and two forces are acting in the opposite direction. So we will add it also. This f2x and f3x. Okay. In the real case, the values of f2x and f3x will be negative, because if we are considering this as the positive side, this side as the positive axis, then these two values will be negative, and in the y-axis case is also like that. If we are taking this positive, then f1 plus f2y plus f3y plus f4y, but real value will be negative. f1y plus f2y plus f3y plus f4y. Okay, so we will get the fx and fy. Okay, this is the second step. We are adding the algebraic components of all forces in each coordinate direction. Okay, while doing an example, you get a clear idea. Okay, so the last step is we will combine these two component forces, which will be mutually perpendicular, to get the resultant. We know that forces along this direction is the fx and this direction is the fy. Okay, so we will combine by using the parallelogram law. We can combine it to get the resultant. Okay, this is shown in this figure, fx and fy, and by using the parallelogram law we are getting the resultant. Okay, so we can get the resultant as r equal to root of fx square plus fy square. This will be the resultant. Okay, and if this angle is alpha, then we can get tan alpha equal to fy by fx, which is alpha will be tan inverse fy by fx. Okay, so this is the final equation we are getting. R equal to root of fx square plus fy square, and alpha equal to tan inverse sigma fy plus sigma fx. Okay, once again I will repeat. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ റെസൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു, അതുപോലെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്, കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പഠിക്കാം. ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
എന്താ എത്ര ഫോഴ്സസിന് വേണേൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 4 ഫോഴ്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. F1 ഉണ്ട്, F2 ഉണ്ട്, F3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തെടുക്കാം, നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ആണ്. അതിനെയാണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. മെക്കാനിക്കലില് നമുക്ക് പലയിടത്തും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ്, കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അതും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് ഓരോ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് F1. ഇനി പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു വളവും തിരിവൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ അതെ ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട് F1. ഓക്കെ, ഇനി ഈ F1നെ നമുക്ക് രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്, y ഡയറക്ഷനിലേക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആരോ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എവേ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത്, ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ്, അതായത് F1x. പിന്നെ നമ്മുടെ y ഡയറക്ഷൻ ഇതിന്റെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കാം. താഴോട്ടാണോ, ഇങ്ങനെയാണോ പോവുക, ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. രണ്ട് കേസല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ y ആൻഡ് കേസിൽ. ഒന്നെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടും പോവാം. അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോവാ നോക്കാം. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒറിജിൻ നോക്കാം. ഒറിജിൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് പോവാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് F1y ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ഫോഴ്സ് F2. ഓക്കെ, F2 ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് എക്സും വൈയും നമ്മുടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ F2 ഇങ്ങോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആവില്ല, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു F2x. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി y ഡയറക്ഷന് മുകളിലേക്ക് പോകും ഈ ഫോഴ്സിന്റെ അല്ലെ, അല്ല താഴോട്ട് പോകില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും y ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരച്ചു F2y. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത് രണ്ടും കിട്ടി. ഇനി അടുത്തൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് F3. അതിന്റെ താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും പോകുന്നു, രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിന് F3y ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ F3x. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് F4. അതിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, F4x ആയിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ F4y ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആക്കി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആൽജിബ്രയ്ക്ക് സം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ Fx എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിഗ്മയും കൂടെ ഇടാം. ഈ Fxന്റെ ഡയറക്ഷനിലെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും, ഇവിടെ ഇപ്പൊ F1x ഡയറക്ഷനിലുണ്ട്, F14 ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ, ഇതുണ്ട്, ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇതിപ്പം ആൽജിബ്രിക് സം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോ വാല്യൂ വരുമ്പോ, റിയൽ വാല്യൂ വരുമ്പോ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളറായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ Fx കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് Fyയും എഴുതണം. Fy അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, F1y പ്ലസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് F2y എന്ന് പറയാം.
സോറി, f1y f2y ഉണ്ട്. പിന്നെ f3yയും f4yയും താഴെ ഇട്ടാണ്. നമ്മുടെ റിയൽ കേസിൽ അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും. അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കിട്ടി. ഇതെല്ലാം കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അത് എഫ് എക്സ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതാണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും രണ്ടും വരിക. ഓക്കെ, ചില കേസ് ചിലപ്പം റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും സിഗ്മ എഫ് വൈ വരിക, ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് വരിക. എപ്പോഴും ഈ പോസിറ്റീവ് ആക്സിസിൽ വരണം എന്നില്ല ഇതിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി. ഈ കേസിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ്. അങ്ങനെ റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ മാക്സേ ഉള്ളൂ. ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് രണ്ടിന്റെ ബേസിന്റെ ഇത് കിട്ടണം അല്ലെ. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബൈ ഇത്. അപ്പൊ ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ സിഗ്മ എഫ്, sorry, fy by sigma fx. Then tan alpha will be tan inverse by sigma fx. Then in the theory part we will discuss the problems and examples in the next class. Okay, I hope it is clear. Okay, thank you.